Добрый день. Hello Там должно everyone. быть видео, There's как a бы вы его video that включите, we потом need будем to разбирать watch логические вопросы. prior Да, to верно. my Сейчас мы включаем видео, report. да. Хорошо, что напомнили. Просто видео в этот раз мы включаем Well, yeah, we are somewhat через afraid of определенную putting a качестве. video. Да. Добрый день. В сегодняшнем докладе я So хочу рассказать о today I'd like новом to tell you инструменте, about как microstandards microстандарты и его tool, and использование в it's эпоху used in искусственного the интеллекта. era of Применять AI. I микростандарты proposed при using it изготовлении over жилетки 30 10 years лет ago, назад, but at но the тогда time этот it инструмент was not не получил широкого распространения. Что такое микростандарты? Это common and автоматическая модель didn't gain создания any простой impetus. So формулировка micro изобретательской standard ситуации is с той задачей ограничений, analysis of которые the task in существуют, itself ресурсов, and которые у нас есть, и конкретного overcoming разрешения этого contradiction противоречия using через one of тот the или methods. иной So прием. micro Чем standards отличается are different from микростандарты от other других trees, инструментов 3 principles, and приема methods. законов Later, арифметических систем? have a look at Давайте the рассмотрим examples. на примерах. Growing Выращивание rice риса на in горных mountain террасах– вполне очевидное противоречие. Нужна ровная почва, terrains. чтобы So посевы we были see a хороши clear высот contradiction определенной высоты и because просто без горной we need местности это невозможно. some Возможно ли valleys это уравнять горы на full with подлежащие water допустимо for большим rice to объемам grow, но which is такие impossible противоречия? in Итак, разрешение terraces. противоречия в создании Uh, системы but террас на their горном склоне solution специалистно is формулируется микростандарт. Если something для that can be used выполнения задач to избирательной establish a micro системы standards. вездесущей необходимо ровное Um, пространство, которого нет в if обычной the электрической task местности, и requires противоречие growing состоит в том, что agricultural большое ровное crops пространство сделать не on удается из-за an допустимо even большого объема работ, space, то решение the может solution состоять в том, что рабочая might площадь be пространства, found выполняющей виде in террас, terraces that can может be колоть reached и тухнуть. on the Обратите внимание, slopes of конкретное mountains. описание изобретательской So you ситуации, see the description ограничений of the и problem, the разрешения противоречий. limitations, and Если, solution. например, перед нами If we стоит want задача a построить town город to be на склоне built горы, то мы on the оказываемся slope в of той же the самой mountain, модели, и нам we are сразу on the same микростандарт дает решение. situation, and this Аналогично, если во всем standard дворах provides строить us ветровые или солнечные with a станции, system, работает with a тот же микростандарт. solution А можно ли for было these. применять другие инструменты 3? Of Ну, course, we can конечно, use можно. Ведь other фактически это прием trees принципа деления. principles Но because принцип the idea дробления не is дает about нам конкретных fracturing рекомендаций. Он говорит, ну the давайте solve попробуйте into рассчитать its что-нибудь на parts. какие-нибудь части и Micro посмотреть, что у вас получится. standard provides specific Микростандарт дает recommendations конкретные for solving a рекомендации для problem. решения проблемы. Кстати, сам By the way, прием the use применения of террас гораздо terraces is шире, much чем тот broader микростандарт, than который я the вам example рассказал. that I Ну, provided рассмотрим to you. другой Let's have a микростандарт, look где at another тоже example применяются where террасы. terraces are also Например, used. внешне после For похода example, применение in принципа террас в горном mining, селе вызывает such совершенно terraces are другую модель also used. противоречия. So, Если if осуществлять we добычу mine с from одной стороны one месторождения, part то у нас of an недопустима open pit, узкая рабочая зона, не we обеспечивающая cannot высокую provide производительность. enough Переход к террасам productivity, расширяет рабочую and зону. the slopes Микростандарт. mm, Если make it выдача possible коммерчески ископаемых to противоречия increase состоит в том, что productivity. требуется So, if увеличение производства, а рабочая зона недостаточно велика, money needs то to разрешение be противоречия состоит в создании системы more террас, productive, когда на каждом террасе and есть своя each рабочая зона. operating area Если is рассмотреть not третий микростандарт, где bigger тоже террасы, sufficiently, но we can модель use совершенно terraces. другая. Это And стадионы, цирки, амфитеатры, again, микростандарт. Если if we нужно need to припаять поле ensure для that отдыха a huge большого number of количества людей, и каждый должен people быть в прямой watch видимости, some а я от event, зависит and зависет the ограниченное space количество available людей, а for необходимо locating расширить these количество people людей. Противоречие limited. разрешается переходом к The третьему измерению solution is to пошагово go for способом через 3D, where террасы. people Обратите внимание, will даже в таком sit запуженном on варианте приема, как stadiums. нет принцип дробления, So а you can see применение that террас, есть specific разные модели, models и are каждая из них available для within более one точной, более common конкретной micro аналогии standard. для So the нахождения решения. Все же advantages преимущества и в and чем недостатки disadvantages of микростандартов. micro standards Ну, are большое as все follows. очевидны. Micro Микростандарт standards дает очень близкие provide рекомендации по very решению той проблемы, tightly которую вам related надо to решить. task Если вы оказались в recommendations, той модели, которая, and ну, в общем-то, уже you can описана pick в up a каком-то solution which is микростандарте, недостатки already тоже очевидны.
uh, Микростандарт покрывает очень described in ограниченный круг some задач. Для того, microstandards. чтобы uметь решать задачи, But недостаточно on the other тысячи hand, десятков micro тысяч standard is микростандартов, quite моделей, задач, task аналогов. specific, Именно and поэтому to этот you индексовый use физик them рекомендовал all вводить их, проверять задачи и altogether аналоги, но не делать without запланированного using потенциала. anything Он else. акцентировал на You ходьбе на need to простом и know a формулярном. lot К of сожалению, в старые micro времена standards. программируя компьютеров At the time, it was применять quite микростандарты было complicated to очень use micro сложно, ну, standards. практически You would невозможно. need to Нужно было know знать a огромный массив huge данных и очень быстро его amount of сканировать. information. It was Естественно, impossible уметь это сделать to невозможно, поэтому like концепция use all these and микростандартов compile different определенный micro такой standards 10 лет to solve назад, specific даже tasks, с учетом того, что я which is предложил why вам even различные yeah, варианты структур put для анализа forward микростандартов. specific algorithms for analyzing Не micro пошла. standards. А вот сейчас ситуация It was not радикально common изменилась. and it was Смотрите, not искусство possible интеллекта. to Сейчас broadly use it. теперь But ситуация now настолько становится the situation благоприятствующей is для использования very микростандартов, что conducive to грех using просто не micro использовать standards. их. Дело в том, что Uh, AI ChatGPT, and искусственный интеллект позволяет ChatGPT очень быстро make it искать possible нужные to аналоги, appoint a нужные similar микростандарты среди micro тысяч и standards десятков similar тысяч to your task микростандартов. in А no значит, мы time, можем получать meaning that быстро we get результаты some по guidelines решению задач. for Это solving a существенно task, упрощает meaning работу that инженеров, an которым engineer иногда приходится doesn't использовать need эти инструменты to и трик, а достаточно learn просто научиться all the грамотно three описывать tools, but can изобретательскую only ситуацию, learn противоречия, how to ограничения и ресурсы, describe и после этого a task получать in необходимые a clear рекомендации по way решению so that проблемы. micro standards are provided Статистик школы to уже match есть the готовые specific наработки. problem. Прототип такой программы для And we анализа have such изобретательской ситуации, формулирования examples. задачи For противоречий example, есть в компании company Aviation Aviation International. International, Научный руководитель Борис Згодин. Это проблем-формулятор. Это значит, что круг инженеров, meaning способных that the применять number of без глубокого engineers изучения и без that больших can затрат use времени, резко trees tools расширяется. without При этом, что еще learning the крутит whole of преимущество микростандартов, trees нет необходимости is создавать getting специальные структуры. bigger. И And every time каждый раз, you когда вы get a получаете новый micro микростандарт, standard, это просто общая база данных, которую мы просто you берем don't need любой to новый replace микростандарт the и whole внедряем. А уже micro standard искусственный интеллект database. будет We can выбирать из just этой базы complement the existing нужные нам databases, рекомендации. То есть это and система, которая будет uh, быстро this расти means и that участвовать в these работе по would заданию. be То есть система может практически любой требовать. database Мы вам that would красивую keep задачу, on строим ее модель, expanding, все meaning that ограничения, it can be противоречия, used by ресурсы, any описываем все это. И это tourist становится одним из expert. элементов базы данных микростандартов. There's Таким you образом, can quickly можно очень develop быстро и this очень хорошо tool, развивать which is этот micro инструмент. standards. В настоящее Today время that с we can use использованием искусственного AI, интеллекта micro микростандарты standards могут can be стать one of одним из the ценнейших most powerful инструментов tools ТРИС. of Ну вот и trees. все, что я вам хотел That's basically рассказать what I о had like системе to микростандартов share и ее возможностях with you при about использовании с учетом prospects of искусственного developing интеллекта. К AR сожалению, время tools ограничено, поэтому я очень-очень in коротко вам рассказал. Более подробно вы можете послушать этот материал на when канале working YouTube on «Переходник», который я trees веду. Там problems. более You can расширенно have есть эта an информация. А сейчас я expanded готов ответить на ваши вопросы. speech on the Добрый topic день. in YouTube. Трансляцию мы завершили. Now Лев I'd с like нами. Мы to сейчас посмотрим, Да, я здесь answer готов your отвечать. questions. Спасибо Но я большое. вижу в I чате can see парочка a вопросов. couple of questions in the Микростандарты сейчас chat. уже используются в So программах работы microstandards по I типу. already used. Where? А, Меня слышно? Да-да, вас слышно, пожалуйста. So Вот. microstandards, as Микростандарты they сейчас в are not чистом виде used. не используются. They're Аналог used этого в as виде операторов operators используется in в программных software продуктах tools of Aviation International и Aviation Бориса Згодина. International company. Оператор это, ну, более So общая operators is система something which is more generic микростандарт. То есть compared to там, micro скажем так, standards, не совсем дается meaning описание that изобретательской this does ситуации. not provide you Какая связь with a между detailed микростандартами и стандартами? Никакой. description Микростандарт это микростандарт, стандарт, ну, название общее. А в принципе связи прямой нету никакой. of the Так, problem. по-моему, я And ответил на два as for вопроса, the которые relationship были. Еще between micro вопросы, standards and пожалуйста. standards, there is none basically.
Well, if there are lots of microstandards, who would be responsible for putting them in wording? And would it be possible to develop microstandards following analysis of some database? Кто их будет Well, I формулировать? Я believe считаю, that что должны people формулировать профессионалы, who are которые этим working занимаются, то есть модели professionally with создаются that профессионалами. can Может ли искусственный интеллект делать produce модель? micro Не знаю. standard models. Это Whether AI специалистам can вопрос. do the job or not, well, I guess Скорее нет, this чем is да. a question for those Но очень быстро совершенствуется система working on AI, искусственного but интеллекта, в частности чата GPT. Я немного играл с I've этим played чатом. Он around дает хорошие, если with вы описываете ситуацию, он ChatGPT, and может дать вам indeed, if хорошие you аналоги. describe a situation В принципе, да. Он дает properly, эти аналоги, но вот решать the задачи тут есть ChatGPT is два very good элемента. at Элемент finding первый — similar грамотно описать situations and ситуацию. cases, Элемент второй — but посмотреть, подходят ли the role of аналоги a для вас human или не in that подходят. respect Вот с этой is точки to зрения identify очень whether the proposed интересно solutions работать с are проблем-формулятором. suitable for Ее your ведет problem or Алла not. Зусман. Я попробую на своем канале взять интервью у нее, чтобы она рассказала об этом инструменте So we подробно. have Ну, то есть very у нас good сейчас есть очень opportunities now. интересная We can возможность. take any Мы system, берем любую систему, describe мы it, берем, описываем ее and через проблем-формулятор и generate формулируем большое on количество задач. huge amount of Дальше мы по tasks. каждой задаче Then можем for every сформулировать problem, общее we описание can ситуации, specify ограничения, resources, ресурсы, и дальше уже в limitations, and then диалоговом look режиме for искать те micro standards микростандарты, that которые would be нам нужны. useful in То есть solving вот such просматривается problems. такая I don't know интересная whether работа. it would be Получится, не successful получится, or ну, not, наверное, but время the покажет. time will show. Вот. Микростандарт, как оптический прицел, выделяя необходимое, ограничивает. Да, And именно yes, так, indeed. что не So пытаться... the main В чем problem here основная проблема? Основная проблема of крупных ризовских инструментов, bulk что trees аналоги tools очень is далекие, и that увидеть их не всегда можно. they Здесь somewhat получается вариант, overwhelming, когда мы and it's очень not easy ограниченную, sometimes очень to ограниченную зону see the смотрим, opportunity но зато of если уже мы using them. находим что-то And here, подобное, то it почти is like наверняка это будет more решение. В narrow. случае хуже, If you дальше find смотрим a несколько similar микростандартов. microstandard, Изобретательская you are задача — это almost задача, sure to имеющая много find решений. То есть мы выбираем просто something из that нескольких can be микростандартов useful то, что нам for больше solving your подходит. problem. Интервью с Зусман — интересная идея. Да, And интересная. I will Сегодня я interview буду с ней Alert разговаривать, today, попробую and договориться will на эту try тему. to ask a question. Если And получится, то через if некоторое время появится на канале I концепция. Это can я do думаю. that, I will share it on my Всем спасибо YouTube большое channel за ваши sometime участие, за ответы later. на вопросы. Thank you very Если much. Спасибо за будут еще приглашение. дополнительные, Should there если будут be еще дополнительные any additional вопросы, questions, please пожалуйста, пользуйтесь чатом. Итак, у нас следующий.